Good morning and welcome to Quick Garden Home. So today we're going to visit our ideal client, Mrs. and Mr. Raymonds. So they have an amazing cabin. So we'll discover that all together in a few minutes. Welcome to Brittany, the land of the Britons, the greats and the sailors. A historic site allying France and England through the centuries. Moreover, well known for its cuisine, most of the time the famous crepes are the only things our French neighbours know about Brittany. But we flew all the way here to meet our very first hosts, the Raymonds, a lovely couple living at La Saint-Vivière-sur-Mer, not far from Saint-Malo. Voilà, on arrive finalement chez Monsieur et Madame Raymond. On va aller voir s'ils sont déjà sur place. Bonjour, je m'appelle Christine Raymond, j'ai 45 ans et je travaille en maison de retraite. Et donc ce chalet sert pour les locations à court terme. Waouh, c'est super. Alors, on peut faire une petite visite peut-être du chalet? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors, dites-moi. Built for Airbnb purposes, this log cabin is a real family cocoon. One fantastic open-plan kitchen area, absolute comfort and such a cosy living space thanks to the beautiful central island to gather the family round. It feels like home. On the way to the first room, a beautiful bright space thanks to these large French windows directly overlooking the terrace. An idyllic space for a guest room, a workshop, an office or even a yoga room or gym. Here is the first of 2 shower rooms, making mornings so much easier for families. Everything is provided, a sink, a shower, and a loo of course, just in case. Going up to the first floor, climbing the stairs, and here we are. This is the boys' room, decorated as it should be of course, Brittany style. A peaceful place where your little sailor will fall into the arms of Morpheus. Let's set sail. Away to the girls' room. Let's change the atmosphere a little bit. Dinette in beautiful rose pink, riding on the crest of a wave. It will feel so homely for the little girls. What's going on here? Oh yes, it's our bathroom number 2, an additional room expressly added by our customers. Last but not least, the master suite. Spacious and bright, it feels so good. Here you have all the space that you need with, always, the advantage of its open attics that contribute to all the charm of the suite. Well, congratulations to the decorator. Back to the ground floor. Ok, bah écoutez, maintenant je pense qu'on peut aller voir les autres membres du projet qui se trouvent à l'extérieur. Ok. Bonjour, je m'appelle Frédéric Raymond, j'ai 44 ans, je suis électricien plombier chauffagiste à mon compte. J'ai fait la conception de ce chalet pour mon épouse pour sa retraite. Bonjour, moi c'est Yann Durand, j'ai 26 ans, donc j'ai aidé à la conception du chalet, surtout à la maçonnerie. Et donc... Ok, d'accord. Ben, j'ai déjà vu l'intérieur, c'est vraiment super bien fait, très bien fini. Merci. C'est une très bonne surprise. These cabins haven't been built without any effort. It took lots of hard work and a great team spirit. A dream come true. It took them more than 3 months to reach this final result, but the second cabin is still on its way and they still have a few weeks of planning before finalising the project. Well done, team! Ben écoutez, je pense que la visite est malheureusement déjà terminée. En tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était vraiment une très bonne expérience. Et j'espère à une prochaine fois. Là. Ah mais avec grand plaisir. Et encore merci à chaque Merci beaucoup pour la visite. Beaucoup. Et merci pour les explications. Voilà, donc on quitte déjà Monsieur et Madame Raymond et leurs collègues. Et on va continuer vers d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine fois.